Shri Study Circle. Daily use small sentences. నాకు కాస్త నిమ్మరసం ఇస్తావా? Can you give me some lemon juice? Can you give me some lemon juice? పిల్లల్ని ఎండలో తీసుకెళ్లడం లేదు. I am not taking the kids in the sun. I am not taking the kids in the sun. నాకు రోజంతా ఏసీలోనే ఉండాలనిపిస్తుంది. I feel like staying in AC all day. I feel like staying in AC all day. సమ్మర్ అంటేనే నాకు అస్సలు నచ్చదు. I don't like summer at all. I don't like summer at all. ఎండకి నేను నల్లగా అయిపోయాను. I was blackened by the sun. I was blackened by the sun. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎందుకు పోయింది? Why is the current gone now? Why is the current gone now? నాకు తల తిరిగినట్లు అనిపిస్తుంది. I feel dizzy. I feel dizzy. కూలర్లో నీళ్లు నింపావా? Did you fill water in the cooler? Did you fill water in the cooler? నేను వెంటనే స్నానం చేసేయాలి. I have to take a shower right away. I have to take a shower right away. ఇంట్లో ఉంటే తింటూనే ఉంటాను. If I am at home, I will keep eating. If I am at home, I will keep eating. ఇంటికి వెళ్ళాక పడుకో. Go to bed after you go home. Go to bed after you go home. ఇంటికి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది. It will be late when I get home. It will be late when I get home. ఇంట్లో ఉండకుండా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? Where did you go instead of being at home? Where did you go instead of being at home? ఇంటి వెనుక గడ్డి బాగా పెరిగిపోయింది. The grass behind the house is overgrown. The grass behind the house is overgrown. ఇల్లు వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు. I don't feel like leaving home and going anywhere. I don't feel like leaving home and going anywhere. ఇంట్లో గొడవలు పడకండి. Do not fight at home. Do not fight at home. మీ ఇంటికి ఎవరో వచ్చి వెళ్ళారు. Someone came and went to your house. Someone came and went to your house. అందరం మా ఇంట్లో కలుద్దాం. Let's all meet at our house. Let's all meet at our house. కోపంలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడవద్దు. Don't talk to me when you are angry. Don't talk to me when you are angry. ఆమె కోపంగా మాట్లాడుతుంది, పట్టించుకోకు. She is talking angrily, so do not mind. She is talking angrily, so do not mind. నాకు కాస్త నిమ్మరసం ఇస్తావా? Can you give me some lemon juice? Can you give me some lemon juice? పిల్లల్ని ఎండలో తీసుకెళ్లడం లేదు. I am not taking the kids in the sun. I am not taking the kids in the sun. నాకు రోజంతా ఏసీలోనే ఉండాలనిపిస్తుంది. I feel like staying in AC all day. I feel like staying in AC all day. సమ్మర్ అంటేనే నాకు అస్సలు నచ్చదు. I don't like summer at all. I don't like summer at all. ఎండకి నేను నల్లగా అయిపోయాను. I was blackened by the sun. I was blackened by the sun. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎందుకు పోయింది? Why is the current gone now? Why is the current gone now? నాకు తల తిరిగినట్లు అనిపిస్తుంది. I feel dizzy. I feel dizzy.
కూలర్లో నీళ్లు నింపావా? Did you fill water in the cooler? Did you fill water in the cooler? నేను వెంటనే స్నానం చేసేయాలి. I have to take a shower right away. I have to take a shower right away. ఇంట్లో ఉంటే తింటూనే ఉంటాను. If I am at home, I will keep eating. If I am at home, I will keep eating. ఇంటికి వెళ్ళాక పడుకో. Go to bed after you go home. Go to bed after you go home. ఇంటికి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది. It will be late when I get home. It will be late when I get home. ఇంట్లో ఉండకుండా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? Where did you go instead of being at home? Where did you go instead of being at home? ఇంటి వెనుక గడ్డి బాగా పెరిగిపోయింది. The grass behind the house is overgrown. The grass behind the house is overgrown. ఇల్లు వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు. I don't feel like leaving home and going anywhere. I don't feel like leaving home and going anywhere. ఇంట్లో గొడవలు పడకండి. Do not fight at home. Do not fight at home. మీ ఇంటికి ఎవరో వచ్చి వెళ్ళారు. Someone came and went to your house. Someone came and went to your house. అందరం మా ఇంట్లో కలుద్దాం. Let's all meet at our house. Let's all meet at our house. కోపంలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడవద్దు. Don't talk to me when you are angry. Don't talk to me when you are angry. ఆమె కోపంగా మాట్లాడుతుంది, పట్టించుకోకు. She is talking angrily, so do not mind. She is talking angrily, so do not mind. నువ్వు నీ లిమిట్స్లో ఉంటే బాగుంటుంది. It is better if you stay within your limits. It is better if you stay within your limits. అతడు కోపంగానే సమాధానం చెప్తాడు. He answers angrily. He answers angrily. నీ కోపం నా దగ్గర చూపించకు. Don't show you are angry to me. Don't show you are angry to me. నీలాంటి వాళ్ళని చాలా మందినే చూశాను. I have seen many people like you. I have seen many people like you. నువ్వు నాకు చాలా కోపం తెప్పిస్తున్నావు. You are making me so angry. You are making me so angry. పదే పదే అదే చెప్పి విసిగించకు. Don't annoy me by saying the same thing over and over. Don't annoy me by saying the same thing over and over. పనంతా చెడగొట్టి కోపం తెప్పించింది. She spoiled all my work and made me very angry. She spoiled all my work and made me very angry. ఎంతైనా ఆమె చాలా అదృష్టవంతురాలు. Either way, she is very lucky. Either way, she is very lucky. నేను చేయమని చెప్పినప్పుడు చెయ్యి. Do it when I tell you to do it. Do it when I tell you to do it. నేను అస్సలు ఉండలేకపోయాను. I could not stay at all. I could not stay at all.
నీకు ఖచ్చితంగా తెలిస్తేనే చెప్పు. ఓన్లీ టెల్ మీ ఇఫ్ యు నో ఫర్ షూర్. ఓన్లీ టెల్ మీ ఇఫ్ యు నో ఫర్ షూర్. నువ్వు చేయలేకపోతే చెప్పకు. ఇఫ్ యూ కెనాట్ డోంట్ సే ఇట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ డోంట్ సే ఇట్. నువ్వు నాకు తలనొప్పిగా తయారయ్యావు. యు హ్యావ్ బికమ్ ఏ హెడేక్ ఫర్ మీ. యు హ్యావ్ బికమ్ ఏ హెడేక్ ఫర్ మీ. డ్రైవ్ చేస్తుంటే నాకు నిద్ర వచ్చేసింది. ఐ ఫీల్ ఏ స్లీపీ వైల్ డ్రైవింగ్. ఐ ఫీల్ ఏ స్లీపీ వైల్ డ్రైవింగ్. ఎంత త్వరగా చేసినా కూడా అవ్వట్లేదు. నో మ్యాటర్ హౌ ఫాస్ట్ ఐ డూ ఇట్. నో మ్యాటర్ హౌ ఫాస్ట్ ఐ డూ ఇట్. కాస్త పని ఉంది, తర్వాత మాట్లాడతాను. ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్, ఐ విల్ టాక్ టు యూ లేటర్. ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్, ఐ విల్ టాక్ టు యూ లేటర్. నువ్వేమైనా తోలుబొమ్మవా? ఆర్ యు ఏ పఫెట్? ఆర్ యు ఏ పఫెట్? నాకు బరువు పెరిగినట్లు అనిపిస్తుంది. ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ వెయిట్. ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ వెయిట్. కొన్నిసార్లు అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు లై. సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు లై. ప్రతిదానికి వద్దని చెప్పకు. డోంట్ సే నో టు ఎవ్రీథింగ్. డోంట్ సే నో టు ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు నీ లిమిట్స్లో ఉంటే బాగుంటుంది. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ స్టే విత్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ స్టే విత్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్. అతడు కోపంగానే సమాధానం చెప్తాడు. He answers angrily. He answers angrily. నీ కోపం నా దగ్గర చూపించకు. Don't show you are angry to me. Don't show you are angry to me. నీలాంటి వాళ్ళని చాలా మందినే చూశాను. I have seen many people like you. I have seen many people like you. నువ్వు నాకు చాలా కోపం తెప్పిస్తున్నావు. You are making me so angry. You are making me so angry. పదే పదే అదే చెప్పి విసిగించకు. Don't annoy me by saying the same thing over and over. Don't annoy me by saying the same thing over and over. పనంతా చెడగొట్టి కోపం తెప్పించింది. She spoiled all my work and made me very angry. She spoiled all my work and made me very angry. ఎంతైనా ఆమె చాలా అదృష్టవంతురాలు. Either way she is very lucky. Either way she is very lucky. నేను చేయమని చెప్పినప్పుడు చెయ్యి. Do it when I tell you to do it. Do it when I tell you to do it. నేను అస్సలు ఉండలేకపోయాను. I could not stay at all. I could not stay at all. నీకు ఖచ్చితంగా తెలిస్తేనే చెప్పు. Only tell me if you know for sure. Only tell me if you know for sure. నువ్వు చేయలేకపోతే చెప్పకు. If you cannot, don't say it. If you cannot, don't say it.
నువ్వు నాకు తలనొప్పిగా తయారయ్యావు. You have become a headache for me. You have become a headache for me. డ్రైవ్ చేస్తుంటే నాకు నిద్ర వచ్చేసింది. I feel a sleepy while driving. I feel a sleepy while driving. ఎంత త్వరగా చేసినా కూడా అవ్వట్లేదు. No matter how fast I do it. No matter how fast I do it. కాస్త పని ఉంది, తర్వాత మాట్లాడతాను. I have some work, I will talk to you later. I have some work, I will talk to you later. నువ్వేమైనా తోలుబొమ్మవా? Are you a puppet? Are you a puppet? నాకు బరువు పెరిగినట్లు అనిపిస్తుంది. I feel like I have gained weight. I feel like I have gained weight. కొన్నిసార్లు అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. Sometimes you have to lie. Sometimes you have to lie. ప్రతిదానికి వద్దని చెప్పకు. Don't say no to everything. Don't say no to everything. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.